program for the players who has represented our state, our university in ball badminton championship. So please give them a big hand. Players, I welcome you all for this felicitation program. Please come forward. These players have represented India as well as our state and universities internationally and nationally. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे निशान सर प्लीज यहाँ पे आइए. निशान सर गुड मॉर्निंग पंटर्स के. उसके बाद डॉक्टर विशाल सर, डॉक्टर वसीम, हरेश भाई, पप्पा, यतीन देशमुख, निखिल सोनी, निखिल भाई सोनी प्लीज, विजय शिंदे एंड संतोष विखारे, संतोष भाई, कुणाल पाटिल सर प्लीज व्हाइट हाउस के वो भी आ जाइए यहाँ पे. अयाज मस्ते, समझ भाई प्लीज आप भी आ जाइए यहाँ पे. तो ठीक है. सो जेंटलमैन, फर्स्ट आई प्रेजेंट यू सुष्मिता रावत. Give her a big hand. She has represented Maharashtra in Junior National Championship held in Andhra Pradesh. Please, Sushmita Rawat. Very well done, girl. किसके हाथ से दें? यतीन देशमुख and Samad sir, please. Thank you, dear. Thank you, Sushmita Rawat. Now I present you Shravani Jadhav. She has represented Maharashtra in Junior National Ball Badminton Championship held in Andhra Pradesh. Held in Tamil Nadu. Kunal Patil. Sir, Kunal Patil, sir, please come forward. And Vijay Shinde. Thank you, Shravani. Now I present to you Gaurav Bagal. Mr. Gaurav Bagal, he has represented Maharashtra in Junior National Ball Badminton Championship held in Tamil Nadu. Nishan sir, please come forward. Nishan sir and Santosh Vikhare. और ये गौरव बागल हमारे मंगेश बागल जो खेलते टर्फ उनके छोटे भाई है. Please give them a big hand. मंगेश बागल के छोटे भाई. Thank you, Gaurav. Yeah. Swapna Gunashekharan. I present to you Swapna Gunashekharan. She has represented Maharashtra and secured 3rd position in Senior National Ball Badminton Championship. Vishal sir. Dr. Vishal. Dr. Vishal, please come forward. It's a really proud moment for us. Thank you, Swapna, and congratulations. Now I present to you Shifa Pathan. She has represented Mumbai University in All India Inter-University Ball Badminton Championship held at Tamil Nadu. Santosh Vikhare, please come forward. And Ayaz Maste, please come forward.
Thank you, Shifa. And congratulations. Now I present to you Ekta Batala. She has also represented Mumbai University in All India Inter-University Ball Badminton Championship. Harish Parmar and Rajesh Lahotia, please come forward. Congratulations, Ekta, and thank you. Thank you. Now I present to you Parthavi Deshpande. She has also represented Mumbai University in All India Inter-University Ball Badminton Championship. Sachin Parse and Prashant Parse, please come forward. Thank you, Parthavi, and congratulations. Now I present to you Prathamesh Mote. He is actually returning from a tournament. He has represented Senior National All India Inter-University Championship, Ball Badminton Championship, held in Karnataka and Tamil Nadu. So on behalf of him, Raman will take the memento. Advocate Hemant and Dr. Vishal, please come forward. Now present to you Mr. Sachin Chaudhary. This man is also returning from the tournament. Naeem and Amay Khandekar, please come forward. So I present to you Mr. Sachin Chaudhary. He has also represented Mumbai University All India International Ball Badminton Inter-University Ball Badminton Championship. And he is also the captain of Mumbai University. Rohan Pinto will receive this memento on behalf of Sachin Chaudhary. Thank you, Sachin Chaudhary. Nikita Taware, please come forward. Ayaz bhai, please come forward. Really, this is a proud moment for us. Nikita Taware, a small introduction for her. She has banked 3rd position in Senior National Ball Badminton Championship and received prestigious Star of India award in the same championship. She has also represented SRM University in All India International Championship, University Championship, and has received fourth position. She was also the captain of Maharashtra team and has secured 3rd position. Thank you, Nikita Taware, for this proud moment, and really congratulations. Ayaz bhai. Last but not least, this is the star of this program, Pradeep Ravaria. I present to you Mr. Pradeep Ravaria. Please come forward.
Please welcome Mr. Pradeep Ravaria. Nikhil bhai, please come forward. Ali sir, you two please come forward. So, a small introduction for this. He is also a university champion. He has represented India in Indo-Sri Lankan Test Ball Badminton Championship and won gold for the Indian team. Really, this is a very proud moment for us. Thank you, Pradeep Ravaria, for joining us. Thank you, Pradeep. Just one question. How did you felt? How's your feeling? It's a really nice feeling to be here in front of such a lovely crowd. It was really good to see all the players playing so well, and it was really nice being here. Thank you so much for having me here. Thank you once again and congratulations, Pradeep. I request Nishant sir to please come forward. उससे पहले एक big announcement है from our Nikhil Soni. इनके तरफ से जितने भी यहाँ पे अभी हम लोग ने टॉफीज दिए उनके लिए 2,000 का कैश वाउचर उनके तरफ से निखिल सोनी. थैंक यू वेरी मच निखिल सर. गिफ्ट वाउचर है, गिफ्ट वाउचर पर हेड 2,000 रुपीज का. और मैं इसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर निशांत सर के अपने 2 लाइन बोले कुछ इस इव्हेंट के बारे में. हॅलो, ऍक्च्युली मला बोलायचंच होतं. मी हक्काने मागून घेणार होतो. एवढं सगळं चांगला क्राऊड कधी मिळत नाही ना बोलायला. थँक्यू. ओके, मला खरं तर जेव्हा मी प्राइज देत होतो तर मला खरोखर माझंच कौतुक केल्यासारखं वाटत होतं. नॉर्मली प्राइज डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे कंटाळा असतो ना. मी पण कल्टी मारणार होतो. एक तर हरलो 2 मॅच, साला कशाला थांबायचं, कल्टी मारणार होतो. पण यांना सगळ्यांना बघितलं आणि यांचं जेव्हा वसीम सांगत होता की यांनी हे केलंय, युनिव्हर्सिटीला खेळलंय, कोण इंडियाला खेळलंय, यार यांना मला काटा आला आता पण अंगावर. ग्रेट आहेत यार, ग्रेट आहेत. टाळे येऊ देत, खूप जोरात टाळे येऊ देत. म्हणजे मला आमचा सत्कार आहे. तुम्ही पोरांनी म्हणजे आम्हाला एवढं प्राऊड मुवमेंट दिली आहे. हॅट्स ऑफ टू यू. आणि बघा आमची पोरं बघा कशी आहेत. तुमच्यासाठी बघा टाळ्या वाजवत आहेत. ग्रेट. आणि हे असंच राहिलं पाहिजे. तुम्ही सगळे एक तर ऑलरेडी इंडिया खेळलाय. ग्रेट, थँक्यू. तुम्ही सगळ्यांनी इंडिया खेळून इकडे यायचंय. आम्ही असंच परत तुमचा सत्कार करू. ओके, येस. आणि ह्या सगळं हे जे सगळं घडवून आणलंय त्याला मी परत एकदा थँक्यू म्हणेन. अली सर, एक नंबर, खूप छान. म्हणजे म्हणतात ना काय म्हणतात त्याला, पायावर एकदम कळस तशी झाली ही टुर्नामेंट. म्हणजे टुर्नामेंट एवढं सगळं भव्य छान. आमच्या विजाने पण चांगली टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केलेली. विजा, दर्शन, आडिटर्सने खूप छान टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केलेली. पण त्याच्यानंतर मला वाटतं कॅप क्लबवर ही पहिली टुर्नामेंट, भव्य टुर्नामेंट, खूप छान आयोजन. आणि त्याच्यावर तुम्ही सगळ्यांनी येऊन आम्हाला जो मान दिलाय त्याच्यासाठी थँक्यू. आणि तुमच्यासाठी पण थँक्यू. Nishant sir. Once again, I'll thank Mr. Ali sir. Really, from my side, just 1 minute. From my side. 2 minute. Ayaz bhai. एक तो पहले मैं थैंक यू बोलूंगा अली सर का कि उन्होंने इतना बड़ा फेलिसिटेशन प्रोग्राम अरेंज किया. एंड इनके प्राउड मोमेंट में हम भी जुड़ गए. वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड सीरियसली फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट वी आर रियली प्राउड एंड वी प्रे दैट वन डे यू ऑल शुड प्ले फॉर इंडिया. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अली सर कि आपने हमको मौका दिया कि हम इनके साथ में एक मोमेंट उनको दे पाए और शेयर कर पाए. हम लोग एक लोकल क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर और वो इंडिया के लिए, स्टेट के लिए खेल रहे. एक प्राउड मोमेंट है. मेरे पास शायद आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए. यू ऑल डिजर्व दैट. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है. थैंक यू सर. स्टूडेंट्स, ये तुम लोग, ये जो है ना, ये स्टूडेंट्स लोग नहीं है,
ठीक है, इसमें कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई सी है, ठीक है, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, वो लोग तुम लोग के लिए ताली बजा रहे हैं, ठीक है। ये कितना प्राउड मोमेंट है तुम लोग के लिए, सोचो। और ये बच्चे लोग को एक्चुअली जो ट्रेन किए, मतलब वो जब स्कूल से थे छोटेपन से अभी तक, ये हमारे दत्ता सर है, मिस्टर शौकत दत्ता। A proud moment. First of all, I would like to thank Harmony Sports Club for arranging such a beautifully decorated felicitation ceremony. I thank all the crowd, all the participants for having that courage to honor us. Thank you all for giving us this space among yourself to share our credit among with you. We are the players of Raigad, and I believe you all also are Raigad players. So being in Raigad, playing for our district, then state, then national, it's a big credit. 17 years back, I came here because of one man, and he is none other than Ali Siddiqui sir. So whatever I am because of this man. He is the power behind me, and I thank you all for again inviting us and giving us this opportunity to share our credits, what Raigad is doing. Thank you so much. Thank you once again. Please, 2 words. Really 2 words. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन टू बी प्रेजेंटेड हियर। बहुत अच्छा लगा आप लोग को सब देख के। मैं पर्सनली क्रिकेट को बहुत लाइक करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट देखना या फॉलो करना। मैं खुद एंजॉय कर रहा था मैच। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर हमें फेलिसिटेट किया, हम सब प्लेयर्स को आपने इतना सम्मान दिया। इट वॉज रियली नाइस फीलिंग एंड बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है सर। Thank you. Please cheers for India. Hip hip, hip hip, hip hip. Bharat Mata ki, Bharat Mata ki.